Thank you so much for joining us, guys. It's a pleasure to have all of you on board. అంటే అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే. I've met some of you some 6 years ago. I think Harsha was one of the first guys that I've interacted with. And Yeah, 2013. 2013 లో అప్పుడప్పుడు Yes. ఫ్రెష్ గా వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి అన్న ఏం చేయాలన్నా నెక్స్ట్ I'm so happy for all of you. అంటే డిజిటల్ మీడియా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి రీచ్ to feature films, and great appreciation for all of your work from whatever you have done so far. Pudu, like now that your film is about to release color photo, I know it's a debut as a director for Sandeep, but Chandini and Suhas, Divya and Harsha, all of you have done different films. Pudu, is there a sense of joy that all of you are working together again, or what's the feeling in your mind right now? One fundamental feeling what we have, I mean, which is common, is all of us have come from this digital media space. Okay, from different. We've done different number of films. We've done different types of films. But one common point which holds us together in regard to this project is all of us have hailed from that digital space. Yeah, I've done, all of us have done quite a few films, but this is special because everybody gave their 100%. The whole intent was on point. I don't know, somehow people had different baggages, people had different pressures and all, but once we stepped on to the sets, we were like, switch off that phase and start shoot. We were always concentrating on how to finish this shoot, because we wanted to show this film badly to everyone, because all of us really loved working for this. All of us thoroughly enjoyed working for this. And there is this one sutra: if you really enjoy working for a film while in the making, I'm damn sure it'll go out with flying colors. Yeah, that's what I feel about this photo and this collaboration. సో నాకు డెబ్యూ అవ్వచ్చు కానీ సో ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం చాందినితో వర్క్ చేస్తున్నాను, బట్ హర్షతో ఆల్రెడీ వర్క్ చేశాను, దివ్యతో వర్క్ చేశాను, బట్ ఇన్ అనదర్ స్పేస్, డిజిటల్ స్పేస్ లో వర్క్ చేశాను వీళ్ళు ముగ్గురుతో. సో ఇలా స్టార్ట్ అయ్యాము మొత్తానికి ఒక యూట్యూబ్ స్పేస్ నుంచి. లక్కీగా ఏంటంటే ఫైనల్ గా ఒకసారి కాస్టింగ్ అంతా చూసుకుంటే ఒక మెయిన్ కాస్ట్ లో ఒక సునీల్ గారు తప్ప మిగతా వాళ్ళంతా యూట్యూబ్ స్పేస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే, యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే. అండ్ ఇప్పుడు మేమందరం యూట్యూబ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వక ముందు ఫస్ట్ ఇదంతా మొదలెట్టింది, ఒక యూట్యూబ్ అనేది మొదలు పెట్టింది చాందిని, ఫస్ట్ తన నుంచి వచ్చింది. 2013 లో మన హర్ష బాబు, ఆ తర్వాత ఒక 3 years గ్యాప్ తర్వాత మేము వచ్చాము. సో చాలా బాగుంది ఇది. ఏంటంటే ఒక జస్ట్ లైక్ ఒక ఫస్ట్ జనరేషన్ బ్యాచ్ అంతా కలిసి వి మేడ్ ఏ మూవీ ఫైనల్లీ ఒక 7 ఏళ్ళ తర్వాత. అంటే ఎంత ఇంపాక్ట్ అంటే దీనికి పాండమిక్ కూడా వచ్చింది అనమాట. సో దట్స్ ఆల్ ఇంపాక్ట్ అంతే. అందరూ కలిస్తే అది వచ్చిందా? అందరూ కలిస్తే పాండమిక్ వచ్చింది. Chandini and Divya, like మీరు first you started off with YouTube, మధ్యలో కొన్ని వెబ్ సిరీస్ or మైక్రో సిరీస్ అని కూడా మీరు చేశారు కదా మధ్యలో. Now that you're acting in films, right, is the approach different, or is the expectations completely different from what it was in the past? No, I don't know. So YouTube, right? Whatever YouTube work I've done was more of I played myself, more or less myself, maybe give or take a few traits here and there, settle on a few traits and develop that personality and then establish it as Divya. But when it comes to film, it's obviously a character, and this is what I always wanted to do. This is what I started off with YouTube also for, to eventually do this. This is like the absolute dream come true, right, for me, because all this while I've been doing YouTube and I've been waiting for this day. So I don't know, the approach is more or less the same. The idea is always, to forget that sense of self and to sort of, create another persona or another character without worrying about how it reflects on you. A fear unte, you can't let go of your idea and then go and do that, right? So that is what I tried to do with this film. I tried not to think of me when I was doing it. But at the same time, ninna function lo kuda Sandeep annadu actually that we were all reflecting on how our parents were, because we were all kids in the era that this film or this story takes place in. Right, so we were all thinking about mama, pinni, or etc when we were doing this. So there was definitely a connect, but it was not me, or it was not like Chandni was not being her. Atla that we had totally given up on that aspect, and we were able to complete that transition, and we put in our backs into creating that effect, like
with totality. Adi matram I can say. So all the hardships and everything that we faced while we were doing the work also, we knew, I think somewhere in our hearts, we all of us knew that eventually going forward, when the film comes out and everyone watches it, we're going to look at it and we're going to laugh, and matram idea undi andarki, I'm pretty sure, even when we were going through all the hardships. Right. So Right. yeah. Chandni, how's it been for you? You've been around for the past 5-6 years at least, right? Short films and then movies chesaru, and how's the journey been so far? The journey's been pretty challenging, not what I expected. Short films lone, as long as manam work చేస్తున్నంత వరకు there is no expectations as such, but feature films వచ్చేసరికి there are a lot of expectations, there are a lot of politics, there are a lot of these a lot of drama that comes and the baggage that comes with it. So Adi, as a person who wasn't prepared for it, coming from a digital space, a short film background, it was not something I was prepared for. So I think it took me a long time to I think get comfortable in this place and kind of explore myself, what I want, what I'm looking for, because it was like from my first film till now, it's been a process of trying to discover what I want, what I am, and what is the kind of films I want to make. So అందుకు నా చాయిసెస్ కూడా చాలా అంటే it kept varying to a point that now I'm comfortable with the kind of choices I'm making, because now in my headspace I know what I know, as I'm still I know more than what I did know before. So ఎలాంటి వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్స్ పిక్ చేసుకున్నాను అనుకున్నా, దాని మీద కొంచెం క్లారిటీ కూడా వచ్చింది. ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ బేసిక్లీ ది ఎక్స్పీరియన్సెస్ యాజ్ అ హోల్ దట్ హెల్ప్ మీ విత్ ద ట్రాన్సిషన్. Suhas, first of all, congratulations. మీరు అది హీరోస్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనే కేటగిరీ నుంచి లీడ్ యాక్టర్ అనే కేటగిరీకి ప్రమోట్ అయినందుకు. సో I remember reading one of your recent interviews, Hindulo anukunta, where you said that first you thought వచ్చినప్పుడు that మీరు ఈ సినిమాలో లీడ్ యాక్టర్ గా ప్లే చేయాలన్నప్పుడు you were little hesitant in the beginning, but then eventually you said yes. సో ఆ హెసిటేషన్ ఎందుకు వచ్చిందని అసలు ఇనిషియల్ గా? అంటే ఇప్పుడు ఇన్ని ఇయర్స్ కష్టపడింది, మూవీస్ వస్తున్నాయి, వరుసగా చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుని ఇప్పుడు లీడ్ గా చేస్తే ఇప్పుడు ఇవన్నీ మళ్ళీ అవకాశాలు తగ్గుతాయా అనేది డెఫినెట్ చాలా కామన్ గా వచ్చే క్వశ్చన్ కాబట్టి కొంచెం భయం వేసింది. కానీ వీడు స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత మొత్తం చెయ్యొచ్చు అనిపించింది, ధైర్యం వచ్చింది చెప్పిన తర్వాత. Now do you want to go back to doing what you used to do, or ఇక్కడి నుంచి నీకు తగ్గట్టుగా రోల్స్ వస్తేనే లీడ్ యాక్టర్ చేద్దామని ఎలా ఉంది? అంటే మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తే మాత్రం అన్ని చేస్తున్నాను బ్రో. అంటే నేను వేరే మూవీస్ కూడా చేస్తున్నాను లీడ్ గానే కాకుండా. హిట్ 2 లో కూడా చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్, అంటే చాలా మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి, చేస్తున్నాను. లీడ్ గానే ఏం లేదు బ్రో, మంచి యాక్టర్ గా వస్తే చాలు. Suhas, you have had a very interesting journey, bro. అంటే you've done short films and you worked with Sandeep quite a bit, Chai Biscuit lo చేసినప్పుడు అంతా. But I mean, as soon as you stepped into films, every character has been interesting in some way, నువ్వు ఎక్కడో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కలిసిపోయావు, ఎవరు కనపడలేదు అనే టాక్ అయితే ఎక్కడ రాలేదన్నమాట. సాయి శ్రీనివాస్ యాత్రే or మజిలీ or every film you have stood out in some sense. అది ఏంటి లక్క, లేకపోతే is it because of the base that you had on with your previous work, or is that what helped you to transition so smoothly to films? నాకైతే డెఫినెట్ గా ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ హెల్ప్ చేసినాయి బ్రో. అంటే నేను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూసే నన్ను మూవీస్ కి పిలిచారు. మజిలీకి, డియర్ కామ్రేడ్, ఆ టైం అంతా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూసే పిలిచారు. అండ్ ఆత్రేయ, ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయ కూడా స్వరూప్ అన్న ఫస్ట్ నుంచి చాయ్ బిస్కెట్ ఫాలో అవుతూ అప్పుడే క్యారెక్టర్ రాసుకుని నన్ను పిలిచి చెప్పారు. మహా కూడా ముందు నుంచే పరిచయం. అలా మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాయంటే డెఫినెట్ గా బ్రో నేను చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్స్, వీళ్ళు రాసిన షార్ట్ ఫిల్మ్స్, సందీప్ గానీ మా చాయ్ బిస్కెట్ రైటర్స్ కానీ నేను ఎప్పుడూ రుణపడిపోయి ఉంటా ఆ విషయంలో. అంటే మనం యాక్టింగ్ చేయడం కాదు కానీ మంచి రైటర్స్ దొరకాలి కదా బ్రో మనకి.
మనకి నాకు ఇంత మంచి రైటర్స్ దొరకపోయి ఉంటే నేను అసలు ఇప్పుడు సినిమాలు చేసేవాడినే కాదు, మంచి సినిమాలు వచ్చాయి కాదు. నేను నా రైటర్స్ అందరికి రుణపడిపోయి ఉంటాను. ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు సాయి రాజేష్ చెప్పారు, బట్ దెన్ యూ రోట్ ఇట్, యూ డెవలప్డ్ ఇట్ అండ్ ఆల్ దట్. కలర్ ఫోటో మూవీకి వస్తే ఐ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బికాస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టైంలో మీరు ఈ సినిమా చేశారు. సో మచ్ డిబేట్ గోయింగ్ ఆన్ అబౌట్ వాట్ కలర్, రేసిజం, ఫెయిర్నెస్, కరెక్ట్ గా ఇదే టైంలో చాలా మంచి సెన్సిటివ్ టాపిక్ లాగా అయిపోయింది అన్నమాట. వాట్ ఈస్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ అబౌట్ దిస్ ఇస్ ఇన్ని రోజులు లాస్ట్ 2-3 decades as far as I can remember ఎప్పుడు అబ్బాయి బ్లాక్ ఉన్నా అమ్మాయి బ్లాక్ ఉన్న సినిమాలో అదొక పంచ్ లైన్ అయిపోతుంది, ఒక కామెడీ కోసం ఎఫెక్ట్. బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలో ఉన్నారు, లేకపోతే చాలా ఫేమస్ ఒక అవుతే పాలిచ్చే గేదెలా ఉన్నాం. సో మెనీ. And if I may add, even Sunil Garu has been a part of so many such right. Andal Ramudu so it's great to have him on board and you'll see the film. So Sandeep, when you're writing this film kada ante writing this script, was the challenge to avoid every single thing that might be ante oka stereotype ni malli reinforce cheyaguddu ఆ అప్రోచ్, లేకపోతే ఉన్న స్టీరియోటైప్స్ నే మనం ఎలా తిప్పి సెన్సిటివ్ గా చూపించచ్చు అదే అప్రోచ్? లైక్ వాట్ వాస్ దట్ వైల్ రైటింగ్ ది స్క్రిప్ట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడిన ప్రతిసారి అందరూ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు అంత లేదు కదా, దాన్ని ఎక్కువ ఎందుకంత దాని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తారా అని. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఈ స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక 2.5 గంటల సినిమా రాయాలన్నప్పుడు కూడా ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒక సినిమా స్టార్ట్ అయిన 1.5 hours కి అబ్బా ఇంక దీని గురించి అంతసేపు లాగుతావులేరా అన్న ఫీలింగ్ జనాలకు రాకూడదు అని. సో ఐ మేడ్ షూర్ దట్ దేర్ ఆర్ మెనీ మోర్ బిగ్గర్ ఇష్యూస్ డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. సో దీంతో పాటు ఒక మెంటల్ హెల్త్ అనేది డిస్కస్ చేసాము. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం అంటే రేసిజం అనే పదము వేరే వేరే దేశాల్లో ఒక మనిషిని ట్రైన్ ఎక్కించడం దగ్గర, ఒక మనిషిని చీప్ గా చూడటం దగ్గర ఈ లెవెల్లో వెళ్ళేది. కానీ మన దగ్గర అంత లేకపోయినా ఒక చిన్న చిన్న విషయాలు, ఒక చిన్న చిన్న మాటలు ఒక మనిషి మీద ఎంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాయి. ఒక ఏముంది, ఇప్పుడు ఒక ట్రైన్ నుంచి తోసేయడమో ఇంత పెద్ద సీన్లే అవసరం లేదు. ఒక చిన్న జీవితాలు, ఒక చిన్న ఊర్లో ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి వాళ్ళు బతికే ఒక చిన్న జీవితంలో వాళ్ళని ఎంత ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న సిచ్యువేషన్స్ అయితే ఒక మనిషి సూసైడ్ చేసుకోవడానికి కారణమైన కూడా హంతకుడే. తను మెంటల్ గా ఆ స్టేట్ కి తీసుకెళ్లి తను సూసైడ్ అవడానికి కారణమైన కూడా ఒక హంతకుడితో సమానమే. ఇన్ ద సేమ్ వే ఒక మనిషి డిప్రెషన్ కు గురవుతున్నాడు, ఒక మనిషి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాడు అని అంటే ఎవడో సరదాగా అనేసిన ఒక మాట కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. సో అది నాకు బాగా హెల్ప్ అయింది. మోర్ దాన్ స్టీరియోటైప్స్ ఏదో బ్రేక్ చేసేయాలి అని కాదు, ఇంత చిన్న ఇష్యూ గురించి ఎంత పెద్దగా మాట్లాడచ్చు. లార్జర్ దాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఒక సూపర్ హీరో, ఒక దేవుడు, ఒక పెద్ద మహారాజా అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మన చుట్టూ ఉన్న మనుషుల్లోనే లార్జర్ దాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ చాలా ఉన్నారు, ఇన్ కేస్ మనం వాళ్ళ నుంచి పిక్ చేసుకోవడం మొదలు పెడితే. సో దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్. ఎంత ఒక చిన్నది ఒక మనిషికి ఎంత పెద్దగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఎంత బిగ్గర్ ఇష్యూ అనేది నేను అది మైండ్ లో పెట్టుకుని రాసింది. Chandini, what was your first impression when you heard the script? చాలా కొత్తగా అనిపించిందా, or have you done something similar in the past? My first reaction, నేను స్టోరీ వినగానే సందీప్ తెలుసు బాగా ఎమోషనల్ అయ్యాను. ఐ థింక్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైం నేను ఒక స్క్రిప్ట్ విని నాకు ఏడుపు రావడం అన్నది. సో అంతగా నాకు ఈ స్టోరీ నన్ను అంత ఎఫెక్ట్ చేసింది, హద్దుకుంది, వాట్ ఎవర్ వర్డ్స్ ఇస్ అప్రోప్రియేట్. బట్ మూవీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఆ సేమ్ ఎమోషన్ ఇవోక్ అయ్యేది. అది బహుశా సందీప్ రాసిన విధానం అయి ఉండొచ్చు, లేదా తను రాసిన డైలాగ్స్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ ప్రతిసారి అది ఇవోక్ అయ్యేది. అండ్ మొన్న డబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు సేమ్ సీన్స్ చూసుకున్నప్పుడు సేమ్ ఎమోషన్ ఇవోక్ అయింది. సో ద కన్సిస్టెంట్ వన్ వాజ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద వింటున్నప్పుడు, చేస్తున్నప్పుడు, చూస్తున్నప్పుడు మూడిట్లోని ఆ ఎమోషన్ అనేది చాలా కాన్స్టెంట్ గా రన్ అయ్యేది. సో అది ఎంతో ఆనెస్ట్ అండ్ జెన్యూన్ గా కనెక్ట్ అయ్యే కంటెంట్ లేకపోతే అంత ఎక్కడో పాయింట్ లోని డిస్కనెక్ట్ అవుతావు, అంత కన్సిస్టెంట్ గా ఉండవు ఎమోషన్స్ కూడా. సో ఐ థింక్ అక్కడే నాకు ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ జనాలు ఏం చెప్తారు అన్నది. బట్ మనసులో ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది, చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది, చూసేటప్పుడు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు పెరుగుతూనే వచ్చింది కానీ ఎప్పుడు ఎక్కడ కొంచెం కూడా డిమినిష్ అవ్వలేదు.
అన్నట్టు. సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ ఆ నమ్మకం కానీ విపరీతంగా ఉంది. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. రైట్ బ్రో. సో నువ్వు ఇన్నేళ్ళుగా సినిమాలు చేస్తున్నా కూడా it's more or less been the same type of character for you. You're Yes. always this guy. నీ కలర్, నీ వెయిట్, డైలాగ్స్, సీన్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆ స్టీరియో టైప్ నుంచి బయటపడాలి అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? లేకపోతే ఓకే ఇలాగే రోల్స్ వస్తున్నాయి కదా సో చేసుకుంటూ వెళ్దాము అనే ఆ ఫీలింగ్ అని? బేసిక్ గా డెఫినెట్ గా ఎప్పుడంటే అప్పుడు బయటకు వచ్చేయాలనే ఉంటది బ్రో. అంటే nobody would want to బయటికి ఎంత it might seem funny or it might seem comical, but deep down under it's that dark space where you talk one on one. ఆ స్పేస్ నాకు ఉండింది. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ అంటే we did not have a stature where we could కమాండ్ స్పెసిఫిక్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అండ్ డిమాండ్ చేయలేము ఇప్పుడు. అంటే నాకు ఇదే కావాలని ఇదైతేనే చేస్తా అలాంటిది లేకుండా అలా అవుతుండగా ఈ మన సందీప్ వచ్చి లాస్ట్ ఇయర్ October 22nd Sandeep and Suhas came to my place. This year 22nd night 10 o'clock the film is releasing. So వాళ్ళు వచ్చి చెప్పినప్పుడు he is like, one basic point is like, you are not a comedian in this, you are a character. And I'm not giving you an input to get an output of a comedian. I'm not giving you inputs so that you'll behave like that Bales. That Bales is this guy's best friend. నిజంగా ఊర్లో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ మధ్యన ఎలాంటి కెమిస్ట్రీ ఉంటది అలాగే ఉంటుంది. కానీ ఎక్కడ కూడా వీటితోటి మాట అనిపించి నవ్విద్దాం అట్లా చేయలేదు వాళ్ళు. తను ఎవర్ ఐ మీన్ సందీప్ ఆల్సో నెవర్ హ్యాడ్ దట్ ఇంటెంట్. సో యా, అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఐ వాజ్ ఓన్లీ గివెన్ ఫుడీ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఆల్. బట్ this year it's changing. Krishna and his Leela was different for me. Bhanumati Ramakrishna was different for me. And next up is Color Photo. This is like, I'm believing this is going to be a game changer. Fingers crossed. But above all of that, I'm really excited to see myself in a new avatar with Color Photo. And I'm also really excited for all my friends and all followers are waiting for me to get out of that 2D space, to get out of that conventional comic space. Comedy is there, but comedy is not only about size or color or it does not come with all these factors. So I think doesn't have to come at a cost, right? So That's it. yeah, The cost of demeaning or lowering someone else. exactly. Divya, I wanted to ask you something. So మీరు ఇందాక స్టార్టింగ్ లో చెప్పారు యాక్టింగ్ ఇన్ ఫిల్మ్స్ హాస్ ఆల్వేస్ బీన్ దిస్ డ్రీమ్ ఫర్ యూ. అండ్ లార్జ్లీ వెన్ ఐ థింక్ అబౌట్ తెలుగు సినిమా కదా, హీరోకి ప్రాపర్ క్యారెక్టరైజేషన్ రాస్తారు, హీరోయిన్ కి రాస్తారు, విలన్ కి ఉంటుంది, హీరోస్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కి ఒక అంటే దే ట్రీట్ ఇట్ లైక్ ఎ ప్రాపర్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్, రైట్? బట్ ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ఎన్ ఇష్యూ విత్ హౌ దే ట్రీట్ హీరోయిన్స్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆర్ సిస్టర్ అయినా పర్లేదు, అట్లీస్ట్ దే హ్యావ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్ టు ప్లే ఇన్ ద ఫ్యామిలీ సిస్టమ్. హీరోయిన్ ఫ్రెండ్ అంటే ఇంకా అది filler space like that. She's just there and she's doing everything stupid so that someone else appears. Yeah, exactly. Make the heroine look better most of the times, unfortunately. Better, that too. Not even actually good, just make it feel better comparatively. Heroine feelings ni బయటికి కన్వే చేయడానికి పక్కన తనతో చెప్పిస్తారు. పక్కన she's just that mouthpiece. ఏమంటారు హీరోయిన్ ఫ్రెండ్స్ డైలాగ్ చెప్పరా ఒకటి? Do you want me to make a career or not? I mean, you understand what I'm trying to say, right? Like there's almost nothing meaningful there, no? Yeah. Chala takkuva, unless it's a very interesting, important thing which happens to that character, they're not even treated with dignity. Forget about giving them lines, So I've seen the work that you've done in Dear Comrade. I understand that the very ipude సినిమాలు చేస్తున్నారు and all that, but ఆ ఫియర్ ఉందా? అంటే ఎలాంటి రోల్స్ వస్తాయి ఇఫ్ యు హావ్ నాట్ మేడ్ ఇట్ బిగ్, ఇఫ్ యు నాట్ ద లీడ్ యాక్టర్ ఇన్ అ ఫిల్మ్? సో వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ రోల్స్ వుడ్ యు డూ? Yeah, definitely there's that fear, and I think I'll agree with Harsha when I can't agree more when he said that we're not in a stage where we have the liberty of picking and choosing right now, right? But at the same time you don't want to do something in a rush because
it creates a pattern, and you don't want such patterns to materialize. You don't want to fall into a certain bracket and all that. So I don't know, I mean, and as an actor you only hear so much about what the story is. Asala script mottam chadivitene you will form an idea, and that is also quite far from what the final output is going to be. Okay, so when someone gives you the gist of the story and says, okay, this is the plot line, this is what you're going to be, you have only so much of an idea to gauge with. So I'm just trying my best to, not be choosy as such, but just to associate myself with the right kind of people first, so that I know that whatever characters they write, they're coming from a certain place in their mind, and that should come from the right place. So even if a girl is a certain way, if there is a reason to why she behaves a certain way, then I'm okay with that. As long as that character makes sense and adds up, I'm okay with that. And as far as I've done, I'm quite happy with my choices so far, and I hope I continue to have such choices in future, fingers crossed. But yeah, color photo will definitely change your perception about what supporting actors can do, what character artists can do to a story. So I definitely, the leads are who drive the story, right? But character artists I think people in the film industry will know the value of what a character artist can do. Sure. And the audience also are slowly realizing that, and especially with digital space becoming the go-to now, the kind of content is also changing, because films are they require such a big investment kada. We go with conventional commercial formulas which click and all of that, but ఇప్పుడు platforms రావడం తోటి people are willing to take different kinds of risk and experiment with different kinds of content. So there's so many actors on board, and they're all coming from good backgrounds, and they've all done a good body of work already. So we're seeing so many new faces. Yeah. And I hope that changes things for a lot of us. Right. And I just want to add, because na system indaka reboot ayindi, I wanted to add something about Harsha's character. Balayesu is so many things, but he's going to be unforgettable in this movie. Like he will just blow you away. He'll break your heart, and he'll put it back together again, and he'll blow you away in this film. I'm so happy for you, Harsha. You were not Thank there you. yesterday at the Year event, of and I Harsha, couldn't this tell is you. బ్రో ఒక్క క్యారెక్టర్ Really happy for వేరియేషన్ you. భయం వేస్తుంది చెప్పండి నాకు. ఏమంత బ్రో, ఎందుకు భయం ఎందుకు? No, I'm just kidding. Sandeep and Suhas, right? You grew up in Vijayawada, and మీరు అసలు యాక్చువల్లీ పక్క వీధి వాళ్ళని హైదరాబాద్ వచ్చాకే తెలిసిందని చాలాసార్లు చెప్పారు. బట్ వైల్ యూఆర్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఆర్ రైటింగ్ దిస్ స్క్రిప్ట్ ఆర్ డైరెక్టింగ్ ఇట్, రైట్? మీ చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, గ్రోయింగ్ అప్ in a smaller city, like, okay, Vijayawada is still not a cosmopolitan city like Hyderabad, at least yet. Did that help you in understanding the characters better, or చాలా డిఫరెంట్ స్పేస్ లోకి వెళ్ళి సినిమా రాసారా? లేదు, డెఫినెట్ గా మా చుట్టూ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ నుంచి తీసుకున్నదే అది, అండ్ స్లాంగ్ తో సహా. ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఒక సేఫ్ గేమ్ ఆడాను. నేను అటువైపు పెట్టుకుంటే నాకు ఈజీగా ఉంటుంది రాయడానికి. నేను ఒక కొత్త స్లాంగ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను పెరిగింది, నేను చూసిన దాన్నే ఒక సేఫ్ గేమ్ గా ఈ గ్రౌండ్ నాకు తెలిసి ఈ గ్రౌండ్ లో నేను ఆడతా అన్నట్టు పెట్టుకున్నాను. సో అది నాకు బాగా హెల్ప్ అయింది. అది మాత్రం మా ఇద్దరికి. అంటే కొన్నిసార్లు నేను ఎక్కడైనా అలా దారి తప్పినప్పుడల్లా ఈడొచ్చి కొంచెం సెట్ చేసేవాడు. ఇది ఇలా ఉంటే బాగుంటది, ఇది ఇలా మాట్లాడితే బాగుంటది. బేసిక్ గా విజయవాడ సైడ్ వాళ్ళ అరే బాబు అంటారు. అది బేసిక్ గా వచ్చేది ప్రతిదానికి అరే బాబు అనేది. అది బేసిక్ గా ఈడికి హర్షకి ఉన్న ప్రతి సీన్ లో ఉంటది అది, వాళ్ళిద్దరు కెమిస్ట్రీకి. ఇంకోటి గురువు అంటారు, గురు మామూలుగా ఉంటది గురువు అలా అంటారు. ఆ జనరల్ గా అవన్నీ అది హర్షగడి మామూలుగా ఉంటుంది. అదే అవన్నీ హర్షల ఒక విజయవాడ మొత్తం ఒక హర్షలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటది అనమాట. ఒక వైజాగ్ లో రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాం, ఏది ఇద్దరు విజయవాడ చేస్తూ. నాకు ఈజీయే కాబట్టి నాకు ఈజీయే. బట్ హర్ష మాత్రం వైజాగ్ నుంచి వచ్చి కూడా మామూలు చేయలేదు, ఎరగొట్టేసి. నాకు అసలు నా ఫేవరెట్ రోల్ హర్షది. ఇంకొకటి ఏంటంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల హర్ష ఒరిజినల్ స్లాంగ్ వచ్చేది ఎలాగుంటది, మామూలుగా ఉండదు. కానీ ఎలాగుంటుంది అనేది విజయవాడ కాదు. కొన్ని సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వచ్చింది అందులో కూడా వెళ్ళి. సో అవి వెళ్ళాం, ఆ డీటెయిలింగ్ అయితే వెళ్ళాం. ఒక క్యారెక్టర్ మాట్లాడే విధానం గానీ, వాళ్ళు బిహేవ్ చేసేది గానీ, విజయవాడ సైడ్ ఎలా ఉంటారు అదంతా తెలుసుకొని వెళ్ళింది, అదంతా రీసెర్చ్ మీద.
లాస్ట్ 20 years లో మీరు ఐ మీన్ సిటీ అన్న మారిందా, లైక్ have things changed drastically, or అప్పుడు ఎలా 90s లో ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా జనాలు పరిస్థితులు అలాగే ఉన్నాయి? కొన్ని అలాగే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బందర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా నేను ఆడిన సేఫ్ గేమ్. నేను ఇప్పుడు 2050లోకి వెళ్ళి కలర్ ఫోటో తీసినా కూడా బీచ్ మారదు, బీచ్ అలాగే ఉంటది లక్కీగా. సో నేను దానికి కన్వీనియంట్ గా నేను బీచ్ అన్నది రాసుకున్నాను, నేను అప్పుడు ఫీల్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకొకటి, నేను ఒక బందర్కి వెళ్ళేవాడిని, నేను ఆ బందర్ రోడ్డు మీద వెళ్దాము అని అనుకొని ఒక మంచి డ్రోన్ షాట్లు ప్లాన్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి వితిన్ 4 months వాళ్ళు ఫ్లైఓవర్ కట్టేశారు. జస్ట్ లొకేషన్ రెక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్లైఓవర్ కట్టేశారు వాళ్ళు. అదంతా రెడీ చేసుకొని చాలా టూ మచ్ ఇది అసలు మరీ ఇలా ఉండకూడదు అనిపించేసి, సో మేము వేరే వేరే ఊర్లకి వెళ్ళి చీట్ చేసాం. బేసిక్ గా ఒక బందర్ లో కావాల్సిన కొన్ని లొకేషన్స్ వాడుకొని కొన్ని న్యూజివీడ్ లో షూట్ చేసాము అలాగా. సో ఆబ్వియస్లీ అది ఉంటది, కానీ రియల్ లొకేషన్స్ అని చెప్పడానికి బాగుంది కదా. షూర్ షూర్ రైట్. హర్ష, నీ గురించి అందరూ చాలా పొగిడేశారు. ఇప్పుడు నాకు తెలుసుకోవాలి అసలు వాట్ యు ప్లే ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ why was it so different for you? Just 3 more days you'll get to know what I played. మనం ఇచ్చే బిల్డప్ కి డెఫినెట్ గా వెళ్ళాలనుకుంటారా? అలా కాదు, లాస్ట్ సినిమా ప్లాట్ ట్విస్ట్ అది. కన్వెన్షనల్ తెలుగు సినిమా ప్లాట్ ట్విస్ట్ అంటున్నాను, కామెడీ లాంటివి వెళ్ళినప్పుడు సుహాస్ చాందిని పరిగెడుతుంటే వెనకాల నుంచి కత్తి పొడిచి చూస్తే హర్ష నాకు తెలుసురా అని చెప్పేసి ఎందు అన్నావు కదరా అని చెప్పేసి ఈ బిల్డప్ అందరూ అదే అనుకుంటారు. ఎవరంటే లైక్ ఇవన్నీ అంటే పీపుల్ అందరూ చెప్పేవి, వాళ్ళందరూ నా ఫ్రెండ్స్ మేమందరం కలిసి చేసాం, మా అందరికి తెలుసు వాట్ వి డిడ్ అనేది, అందుకని వాళ్ళు ముందే చెప్తున్నారు. బట్ all of us are having our fingers crossed, we are hoping for good things. But naku as a character, while I was doing this film, it was a different approach altogether. While start approach it all different undindi from the regular kind of characters or this. So I think more than anything we were like having a blast on the sets, like అలా నేను సుహాస్ అయితే మేము మా ఇద్దరికి కెమిస్ట్రీ వాడు ఫిజిక్స్ వాడు అని చెప్పి ఒక ఇన్సైడ్ జోక్ ఉందన్నమాట. సందీప్ ఎక్కడ మాంటేజెస్ అన్నా సరే కెమిస్ట్రీ వాడు ఫిజిక్స్ వాడు అనుకుని వెళ్ళిపోవాలి అనమాట. సో అంటే ఎప్పుడు నాట్ లైక్ మేడప్ షిట్ ఉండేది కాదు, నాట్ ఈవెన్ ఆన్ ద సెట్స్, నాట్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఆల్ కేమ్ విత్ అన్ ఆర్గానిక్ ఫ్లో. మాంటేజెస్ లో కూడా అంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు నవ్వే సీను అని చెప్తే నవ్వేలేదు ఆడు, ఫేక్ నవ్వులు. కానీ ఒకటి ఐ వాంట్ టు యాడ్ వన్ థింగ్, ఈ సినిమాలో లీడ్ యాక్టర్స్ కోసం మేము ఒక కెమిస్ట్రీ తీసుకురావడానికి ఒక సుహాస్ చాందిని మధ్య వచ్చే కెమిస్ట్రీ దానికన్నా ఒక చాందినికి దివ్యకి మధ్య ఉండే కెమిస్ట్రీ, సుహాస్ కి హర్షకు ఉండే కెమిస్ట్రీ చాలా న్యాచురల్ గా వచ్చేసింది. వాళ్ళు విధానం, వాళ్ళు బిహేవ్ చేసిన విధానం కానీ ఫ్రెండ్షిప్ ఫస్ట్ వచ్చేసింది. ఎందుకంటే సినిమాలో లవ్ క్రియేట్ చేయడం ఈజీ, ఫ్రెండ్షిప్ బాండింగ్ క్రియేట్ చేయడం చాలా కష్టం. మాకేమైందంటే చాలా ఆర్గానిక్ గా ఫస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ వచ్చేసింది. లవ్ కి ఎక్కువ సీన్లు ఉంటాయి, కానీ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఒక్క సీన్ వాళ్ళు అర్థమైపోవాలి వాళ్ళిద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనేది. నాకు ఈ సినిమా నా అదృష్టం ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక చిన్న ఒక ఫస్ట్ ఎవర్ మూవీ ఓపెన్ అవడం, ఒక చాందిని దివ్య మీద ఓపెన్ అయితే వాళ్ళిద్దరు ఎంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనేది అర్థమైపోద్ది. ఒక సాంగ్ లో వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఓపెన్ అయితే ఏముంది అందులో లేదు, ఇది చెప్పాలి ఇది. సో బేసిక్ గా వీళ్ళిద్దరు కెమిస్ట్రీ, ఇలా కెమిస్ట్రీ కనిపించడం చాలా నాకు హెల్ప్ అయింది బాగా. Alright guys, thank you so much for joining us. It's an absolute pleasure to talk to all of you. All the best for your film. Hope to see you soon. Hopefully thank you bro, thank you. Proper ga jaddo inka zoom ka karna. Yeah. Cool guys, thanks y'all, thanks again. Bye. Bye.